Good morning guys, hope all you're fine, and today I will do 123 kilometers ride which is Sapahar to Rajshahi. So let's go and enjoy the ride. The weather is absolutely fine today. একটু শীত পড়তেছে, but it's okay. I think আমরা পৌঁছে গেছি নিশ্চিন্তপুর মোড়ে, আর এখানে তেল নেওয়ার পর we will proceed our journey again. So this is kind of early morning view, as you can see. সকালবেলা বাজার শুরু হয়ে গেছে। This is the gate of Gangoria Degree College. So Rahanpur is about 33 kilometers from here. So I think we reached Saraigasi. So this is the place, like এদিক দিয়ে আপনি মহাদেবপুর যেতে পারবেন। এটা গেল কোথায়? এটা পোরশানিতপুর গেল না? আর এটা তো চাপাই। Kanshad is around 46 kilometers from here. পোরশা থানা শেষ, গোমস্তাপুর উপজেলা start. So this is another fuel station. From here it is around 3 kilometers. Kanshad 37 kilometers from here. I think we reached Adda. This road goes to Chapai, and so this road goes to Godagari. Now it's 8:24 early in the morning, and we have done around 36 kilometers from Sapahar. বহুদিন পর মোষের গাড়ি দেখলাম. I don't know where exactly I am. And we are at Nachol. As you can see, this area is kind of like that. I have to say, good. We crossed Nachol right now, and from here I think it will take around 1.5 hours to reach Rajshahi.
এখন আমরা গোদাগাড়ি পৌরসভায় প্রবেশ করেছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার ঠিক হাতের বামে গোদাগাড়ি ইকো পার্ক, আর আমরা এখানে কিছুক্ষণ রেস্ট করব, দেন উই উইল কন্টিনিউ আওয়ার জার্নি অ্যাগেন। So we are in Godagari. ফেসে গেলাম। It's a 0 point of Godagari. আমার হাতের ডান দিকে চলে গেল। Hey. Okay. So আমরা আচ্ছা। So we will proceed our journey from here again till Rajshahi. Super view, man. It's a wonderful view, as you can see. I have to ride 18 kilometers to reach Rajshahi. Wonderful. This is the Rajshahi Chapai-Nawabganj highway. Look at the view, man. So he's running very fast. 60 kilometers per hour. Now we are entering Rajshahi Corporation, Rajshahi City. We have to turn left. এদিক দিয়ে রাস্তার এই অবস্থা কেন? I got a call. Flyovers. Construction is going on inside Rajshahi city.